ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 60 டிகிரி 90 டிகிரி இதெல்லாம் பண்ணுவோம்ல, அது அந்த ஸ்டெப்ஸு ஏன் எடுக்கிறோம், அது லாஜிக் என்ன, அது புரிஞ்சுண்டு பண்ணலாம். புரிஞ்சுண்டு பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும். சரி, முதல்ல 60 டிகிரி ஆங்கிள் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவான்னு பார்க்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரே வரைவோம் இல்லையா, அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், இந்த கம்பஸை வச்சுட்டு we draw an arc of suitable radius. அது அப்புறம் இந்த ஆர்க்கில் இந்த ரே எங்கே கட் பண்ணுறதோ அங்கேருந்து திரும்ப அதே ரேடியஸை வச்சுட்டு, இது எவ்வளோ ரேடியஸோ, இது ஒரு ஆர்க் வரைகிறோம் இல்லையா, இதே ரேடியஸை வச்சுட்டு இங்கேருந்து இதே மாதிரி இங்கேருந்து அதை ஆர்க் கட் பண்ணுவோம். அப்புறம் இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணுவோம். கரெக்டாக ஒரு ரே ட்ரா பண்ணுவோம். சே சப்போஸ் திஸ் இஸ் சி. ஸோ திஸ் ஆங்கிள் இஸ் 60 டிகிரி. ஆனால் இது எப்படி 60 டிகிரி வந்ததுன்னு யோசிச்சிருக்கேலோ, அது என்ன ரீசன்னா, இப்போ பாருங்க, இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்க் ட்ரா பண்ணுறது இட்ஸ் பேசிக்கலி ஒரு சர்க்கிள். கரெக்டாக சர்க்கிள் தானே இப்படி ட்ரா பண்ணுறோம், இப்படி. அது பேசிக்கலி பார்ட் ஆஃப் திஸ் சர்க்கிள். அடுத்த ஆர்க் பி சென்டராக வச்சுட்டு ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணோம் இல்லையா, அது இதே அளவு தானே பண்ணோம். ஸோ ஏபிக்கு எவ்வளோ லென்த்தோ இப்போ ஏசிக்கும் அவ்வளோ தானே லென்த்து. ஸோ இது ரெண்டு, பிகாஸ் தே ஆர் ரேடியை ஆஃப் த சேம் சர்க்கிள். ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி அண்ட் வித் த சேம் மெஷர்மெண்ட் ஆஸ் ஏபி பட் வித் பிஎஸ் சென்டர் வி ட்ரா அனதர் ஆர்க். அனதர் ஆர்க்னா என்ன, இங்கேருந்து போட்டுவிட்டு அங்கே தானே 60 டிகிரி வந்தது. அதோட ஆர்க் என்ன, அது ஆர்க்கு தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி அதர் சர்க்கிள். கரெக்டாக. ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணடிச்ச திஸ் ஆர்க் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் சர்க்கிள், ரைட் சர்க்கிள். ஸோ அந்த ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்கே ஏபி வில் பி ஈக்குவல் டு பிசி. கரெக்டாக, பிகாஸ் தே ஆர் சேம் ரேடியை, பிகாஸ் தே ஆர் ரேடியை ஆஃப் த சேம் சர்க்கிள். இங்கே ஏபி வில் பி ஈக்குவல் டு ஏசி. இந்த சர்க்கிள் பொறுத்த வரைக்கும், இந்த சர்க்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஏபி வில் பி ஈக்குவல் டு பிசி. கரெக்டாக. ஸோ இப்போ AC is equal to AB, AB is equal to BC. So all these sides will be equal. So இது என்ன triangle இது? Equilateral triangle. Equilateral triangle na all sides will be equal. And when all sides are equal, all angles will also be equal. So each of the angle will be 60 degrees. Okay? So அப்படி ஆக்கும் இந்த 60 degree நம்ம வரைக்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, angle sum property of a triangle. You know sum of all angles of a triangle equals 180. So, மூணு ஈக்குவலாக இருந்தால், so each angle in an equilateral triangle will be 180 degree divided by 3, which is equal to 60 degrees. Okay? அப்படி ஆக்கும் இந்த 60 degrees வருது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியறது இல்லையா, நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி first we draw an arc cutting this ray at a point B, then with B as center and the same radius, we draw another arc which cuts the previous arc at C and we join AC. So, ஏன் இந்த ஸ்டெப் பண்ணுறோன்னா to get 60 degree angle. Now you understand the reason behind it. அதே மாதிரி இது ஒருக்க கட் பண்ணால் 60, இங்கே இந்த B சென்டர் வச்சுட்டு ஒரு ஆர்க் இப்படி கட் பண்ணாக்கா அது 60 டிகிரி ஆகும். திரும்ப சியை சென்டராக வச்சுட்டு if you draw another arc with the same radius, it cuts over here வச்சுங்களேன். So that will be equal to that angle. இதையும் join பண்ணா that will be 60 ஓட double 120. Okay? Let's say this எங்க கட் ஆகிறதோ that we name as D நாக்க, this angle DAB, this angle will be equal to 120 degrees. Okay? அதே மாதிரி இது 60 ஆச்சா, இது 120. If you take D as the center and the same radius, so first இந்த ரேடியஸை வச்சுட்டு from B we draw an arc, so get 60. அங்கேருந்து we draw another arc, we get 120. Suppose from D with D as center we draw an arc with the same radius and cut it over here, what do you think it will be? Correct. So இது உங்களுக்கு 180 degrees வரும். Okay, let's name this point T. So இதே மாதிரி you keep E as center and draw an arc with the same radius, it cuts over here, say it's F. அது அப்போ எப்படி வரும், 60 120 180, அடுத்தது என்ன வரும், plus 60, இது
240 degrees வரும். 60 double 120, 60 to triple, this whole thing is 180 degrees. Straight angle, this whole thing is 180 degrees. அதே மாதிரி with E as center, அதே radius வச்சு கட் பண்ணா இந்த ஆர்க்கை, let's say it cuts over here. Now it will be 240, all multiples of 60. In the angle will be 240, okay? Similarly, from F, with F as center and the same radius, if you draw another arc, so cutting this at say G, and if you join A and G, அதே மாதிரி plus 60 ஆட் பண்ண this whole thing, இது இங்கேருந்து இது மட்டும் வரைக்கும் 300 degrees. And you know, இதுக்கு அடுத்தது வந்து G சென்டராக வச்சுட்டு if you draw another arc cutting this circle, it will cut at B and this whole thing will be 300 plus 60, 360. The whole circle is 360 degrees, which we know, okay? ஒருக்க கட் பண்ணா 60, இன்னொருக்க கட் பண்ணா 120, அப்புறம் 180, 240, 300, 360 இப்படி போயின்னு இருக்கு. இப்போ 60 degrees, 120 degrees இதெல்லாம் பார்த்தோம். இந்த 90 degrees எப்படி போடுவாங்க? இதே மாதிரி we draw a ray. அப்புறம் with A as center and a suitable radius we draw an arc cutting this ray at B. அப்புறம் with B as center and the same radius, அதே மாதிரி 60 degrees ஓடுது அந்த arc வரைவோம். So this portion is, இந்த arc வந்து it means the 60 degree. We don't draw the line basically, but இதோட அர்த்தம் இதுதான் 60 degrees தான் இதோட, ஓகே? இது 60 degrees. அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், இங்கே இந்த with this as center, எங்கே இந்த arc கட்டா இருக்கோ, with this as center and the same radius we draw another arc cutting the original arc at this point. So இங்கேருந்து இது வந்து 120க்கு புரியுறதா, இது வந்து 60 degree ஓடுது, இது வந்து 120 degree ஓடுது. பட் we don't draw it. நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இது டாட்டட் லைன் காமிக்கிறேன், எந்த ஆங்கிள்னு காமிக்கிறதுக்கு, ஓகே? இது 60, இது 120, ஜஸ்ட் டாட்டட் லைன், ஓகே? we don't need to draw it, புரிய வைக்கிறதுக்கு. நம்ம 90 degree என்ன பண்ணுவோம், இது ரெண்டும் நடுவில் வந்து இப்போ with this as center, radius, suitable radius, இதுக்கான கொஞ்சம் பெருசா more than half எடுத்துட்டு இப்படி ஒரு ஆர்க் வரைவோம். இந்த போர்ஷன்லேருந்து இந்த சென்டர்லேருந்து அடுத்த ஆர்க் வரைவோம். அது எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகிறதோ அங்கேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் 90 degree. சே சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்து எம்னு வச்சுக்கலாம், ஓகே? ஸோ ஆங்கிள் MAB will be equal to 90 degree. இது எப்படி வருது, ஏன்னா இப்போ இது நம்ம we are bisecting this angle, ஓகே? பைசெக்டிங்னா என்ன, இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறோம், கரெக்டா? ஒரு சூட்டபிள் ரேடியஸ், அதே ரேடியஸ் வச்சு தான் இங்கேருந்து எடுக்கணும். ஸோ தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் Pன்னு வச்சுக்கலாம், இந்த பாயிண்ட் Qன்னு வச்சுக்கலாம், இங்கே இந்த பாயிண்ட் Rன்னு வச்சுக்கலாம், ஓகே? ஸோ இந்த Pலேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுத்து இங்கே வரைஞ்சல், Rலேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுத்து இங்கே வரைஞ்சல். ஸோ Pக்கும் Qக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தானே Qக்கும் Rக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த லைனில் இப்போ முதல்ல பார்த்தோம் சர்க்கிள். ஸோ PAக்கும் RAக்கும் ஒரே லென்த்து தான், கரெக்டா? ஸோ இந்த ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, QA, இதில் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இட் வில் பி ஈக்குவிடிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் P and R. இங்கே எந்த எடுத்தாலும் இட் வில் பி, திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு திஸ், திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு திஸ். எந்த பாயிண்ட் இங்கே எடுத்தாலும் Pக்கும் Rக்கும் ஈக்குவிடிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி எம்மும் ஈக்குவிடிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle. So இப்போ பாருங்க 120க்கும் 60க்கும் நடுவில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு, எவ்வளோ ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸு, 120 minus 60, 120 degrees minus 60 degrees எவ்வளோ, 60 degrees, கரெக்டா? அப்போ இது வந்து 60யை வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ பாதி இங்கே பாதி இங்கேனா 60 divided by 2 எவ்வளோ, 60 degree divided by 2, 30 degree. ஸோ ஈச் ஒன் இஸ் 30 degree. இங்கே ஒரு 30 degree, இங்கே ஒரு 30 degree. அதனால தான் இது நம்ம 60 degree பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த 60 degree கூட ஒரு 30 degree சேர்த்தா 90, 90 degreesோட 30 degree சேர்த்தா 120. புரியுறதா? அப்படி ஆக்கும் இந்த 60க்கும் 120க்கும் நடுவில் ஒரு ஆங்கிள் பைசெக்டர் ஆட்டு வரைச்சு நம்ம 90 degree பண்ணுறோம். Drawing an angle with protractor is different from constructing an angle with ruler and compass, okay? If you want to construct an angle of 30 degrees, என்ன பண்ணுவேல்,
இப்போ நம்ம கற்றுன்றது என்னது 60, 120, 90 இது மூணும் கற்றுட்டுருக்கோம் இல்லையா. ஸோ 30 இதில் எப்படி வரும், 60யோட பாதியாக வரும். half of 60 is 30 degrees. So we just have to bisect 60 degrees. Then we'll get 30 degrees. எப்படி பண்ணுவோம்? So we take a ray with A as center and a suitable radius. We draw an arc cutting this ray at B. அப்புறம் with B as center with the same radius we draw an arc cutting this. ஆனால் we don't need to join this. This is இப்போ join பண்ணால் 60 degree ஆகும், but we don't need to join this. Instead what we do is we need to bisect this angle. So நமக்கு 30 degree கிடைக்கும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட்டும் B, let's name this point as C. So from C and B we take suitable arcs and let them intersect. எப்படி Cலேருந்து ஒரு arc suitable radius more than half of this வச்சுங்க ஒரு அந்தாசா. From B with the same radius draw another arc. அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், we join this. So this angle is 30 degree. We name this, இதை வந்து நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை எம்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஆங்கிள் MAB is equal to 30 degrees. So this is how we construct 30 degrees. Now 45 degrees angle construct பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், 45ங்கிறது 90 degreesோட half இல்லையா, half of 90 degrees 45 degrees. ஸோ முதல்ல 90 degree construct பண்ணுவோம். எப்படி as usual நம்ம வந்து 60 எடுத்துப்போம், அதுக்கப்புறம் இங்கே 120 degree எடுத்துப்போம் இல்லையா. அப்புறம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேருந்தும் ஆர்க் சூட்டபுளாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு வி கெட் திஸ், கரெக்டாக. ஸோ இது 90 டிகிரி வரும். பட் இப்போ நமக்கு 90 டிகிரி வேண்டாம், வி நீட் 45. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம், சே திஸ் பாயிண்ட் இஸ் N, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். நவ் வித் N and B as centers and suitable radius, okay, same radius இருக்கணும், we again draw an arc such that we bisect this angle. So this is 90 to bisect. இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க்கு, இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க்கு. இது if you join this, that will be equal to, that will give us angle of 45 degrees. So with N and B as centers and suitable radius, எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி if you draw an arc from N and from B and let the two arcs intersect at this point, say P, okay, then PAB will be equal to 45 degrees. This is one method. There is another method to construct 45 degree angle. Suppose the question is construct an angle of 45 degrees using isosceles triangle property. அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவோம் பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு லைன் செக்மெண்ட் வரைக்கலாம், AB வச்சுங்கோ. ஓகே, now we draw line segment DF perpendicular to AB intersecting AB at C. பண்ணலாமா? பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் வரைக்கும் தெரியும் இல்லையா. ஸோ ஏலேருந்து பிலேருந்து சூட்டபிள் ஆர்க்ஸ் ட்ரா பண்ணுவோம் அண்ட் வி கெட் திஸ் ஒன். ஸோ திஸ் DF is the line segment which is perpendicular to AB intersecting AB at C, and we know this is perpendicular 90 degree, and we also know C is the midpoint of AB. So that means AC is equal to CB. Okay, now இதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம்னாக்க with center C and radius CA, with center C and radius equal to this, இந்த AC இருக்கு இல்லையா, CAAC, இந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம ரேடியஸாக வச்சுண்டு, ஸோ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் லென்த் AC இல்லாட்ட CA, திஸ் லென்த் அதை ரேடியஸாக வச்சுண்டு, CA சென்டராக வச்சுண்டு, ACயை ரேடியஸாக வச்சுண்டு, we draw an arc intersecting this DF at say suppose G. ஸோ இதில் வந்து இதை சென்டராக வச்சுண்டு, இதை ரேடியஸாக வச்சுண்டு, we draw an arc cutting this, இதை வந்து Gன்னு வச்சுங்கோ. Now if you join A and G, what do you think this angle will be? This angle will be equal to 45 degrees. எப்படி? இங்கே தான் isosceles triangle property வரும். If two sides are equal, then the angles opposite the two sides will also be equal. எப்படின்னாக்க இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, இது நமக்கு 90 டிகிரி, ஃபுல்லாக இருக்கிறது 180, ஓகே, அதோட பாதி 90, இங்கே ஒரு 90, கரெக்டாக. இப்போது
first we drew the perpendicular and then what did we do? From C, இந்த CA அந்த length தானே இந்த CGக்கும் வரா மாதிரி draw பண்ணோம். So this CA length CA is equal to length CG. So these two sides are equal. So if these two sides are equal, the angles also will be equal. The angles opposite these two sides will also be equal. When these two sides are equal, the angles opposite these two sides will also be equal. Each one will be equal to 45 degree. Every, you know, angle sum property. All three angles together will be equal to 180. இதில் இந்த ஆங்கிளே உனக்கு 90 டிகிரி வந்தாச்சுன்னா மிச்சம் 180லேருந்து 90 போச்சுன்னா எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணால் 90 டிகிரிஸ் கரெக்ட். So this 90, this plus this has to be equal to 90. The sum of these two angles has to be 90. But both of them are equal. So என்ன பண்ணோம் 90 degree. Each of them will be equal to 90 degree divided by 2 which is equal to 45 degree. So this is another way of constructing an angle of 45 degree. GAC, angle GAC is equal to 45 degree in this case. Okay. முதல் கேஸில் என்ன பண்ணோன்னா we took 90 degree angle and bisected it. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னாக்க இந்த லைனில் நம்ம வந்து we are drawing a perpendicular and இந்த மிட் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு இந்த ரேடியஸ் வச்சு we are drawing another arc and joining these two points. So this gives an angle of 45 degrees. Another quick note, just a revision. என்னன்னா there are two methods of constructing 90 degree angle. First method is bisecting 180 degree angle. So bisecting na divided by 2. There we bisect 180 degree angle. When we bisect we get half of it as 90 degree. Second method is bisecting the angle between 60 degree and 120 degree. So 60 degrees ku 120 degrees ku la difference 30 degree. So 60 degree plus 30 degree will be 90 degree. So these are the two methods of constructing 90 degrees. Suppose the question is construct an angle of 75 degrees. Construct an angle of 75 degrees. Na enna pannuvom? Actually there are two methods. Okay, நம்ம தெரிஞ்ச ஆங்கிள்ஸை வச்சுண்டு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ட்ரை பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட் மெத்தட் எப்படின்னாக்க இப்போது அந்த 75 வரத்துக்கு என்ன பண்ணலாம்? 60 டிகிரிஸ் நமக்கு தெரியும். 60 கூட என்ன சேர்த்தா 75 டிகிரி வரும்? 60 டிகிரிஸ் ப்ளஸ் 15 டிகிரிஸ் கிவ்ஸ் யூ 75 டிகிரி. ஸோ அப்படி பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தா தெரியறது இல்லையா உங்களுக்கு? இது வந்து நம்ம இது 60 டிகிரி இது 90 டிகிரி இது ஜாயின் பண்ணாக்க இது 120 ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி 60 டிகிரி அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் 90 டிகிரி. கரெக்டா? நான் 60யோட எவ்வளோ ஆட் பண்ணால் 75 வரும்? 60 டிகிரிஸ் ப்ளஸ் 15 டிகிரிஸ் கிவ்ஸ் யூ 75 டிகிரிஸ். கரெக்டா? அப்போது 60 ஏற்கனவே இருக்குது. இது 60 இருக்குது. அதோட 15 ஆட் பண்ணோம். ஸோ 60க்கும் 90க்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் வருது? இந்த 60க்கும் இங்கே 90க்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம்? 30 டிகிரிஸ். கரெக்டா? 90 டிகிரி மைனஸ் 60 டிகிரிஸ் 30 டிகிரிஸ். ஸோ இந்த 30 டிகிரிஸை பைசெக்ட் பண்ண என்ன ஆகும்? 30 டிகிரிஸை பைசெக்ட் பண்ணால் 30 டிகிரிஸோட ஹாஃப் எவ்வளோ வந்து 30 டிகிரி டிவைடட் பை 2 எவ்வளோ வருது? 15 டிகிரி. ஸோ இந்த 60 டிகிரிஸுக்கு இங்கே 60 டிகிரி இருக்கு இல்லையா? இந்த 60 டிகிரிஸை கூட இந்த 60க்கு இந்த ஆங்கிளில் பைசெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ பைசெக்ட் பண்ணினா என்ன வரும் நமக்கு? 30யோட ஹாஃபு 15 வரும். பைசெக்ட் பண்ணலாமா? ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்தும் சூட்டபுளாக ஆர்க் எடுத்துட்டு ஸோ இந்த ஆங்கிளாக்கும் 75 டிகிரிஸ். ஸோ இது வந்து 60 டிகிரி, இது ஃபுல்லாக 30, இது பாதி 15 டிகிரிஸ், இது பாதி 15 டிகிரிஸ். ஸோ இந்த 60யும் இந்த 15 ப்ளஸ் இந்த 60 the whole thing is 75 டிகிரி. ஸோ இதை வந்து சப்போஸ் நம்ம எம்னு வச்சுக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ MAB or MAC angle MAC will be equal to 75 degrees. 75 டிகிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு செகண்ட் மெத்தட் என்ன தெரியுமா? ஃபஸ்ட் மெத்தட் என்ன பண்ணோம்? 60 டிகிரி ப்ளஸ் 15 டிகிரிஸ்னு பண்ணோம். செகண்ட் மெத்தட் வந்து 30 டிகிரிஸ் ப்ளஸ் 45 டிகிரிஸ்னு பண்ணலாம். ஸோ 30 + 45 75 இல்லையா?
ஸோ 30 degrees முதல்ல வரைஞ்சுட்டு அப்புறம் 45 degrees அதோட ஆட் பண்ணால் we'll get 75 degrees. Let's see how we do it. So first நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we construct an angle of 30 degrees. அது நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு 60 பண்ணுவோம். இது வந்து இந்த ஆர்க் வந்து it belongs to the 60 degree angle. But இந்த எல்லையும் பியும் சென்டர்ஸாக வச்சுண்டு we bisect this angle. ஸோ இந்த 60 degree bisect பண்ணால் நமக்கு இது 30 degree வருது. ஸோ angle NAB is equal to 30 degree. இதுக்கு மேலே we are going to construct 45 degrees. ஸோ 45 degrees நம்ம எப்படி பண்ணுவோம், 90 degreesோட பாதி தானே 45 degree. ஸோ இந்த AN இருக்குல்ல, இதுக்கு மேலே we are going to construct an angle of 90 and then bisect it to get 45 degrees. Let's see. இப்போ பாருங்க, நம்ம we have constructed 90 degree angle. எப்படி, இதை பேஸாக வச்சுண்டு AN பேஸாக வச்சுண்டு திரும்ப ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணிவிட்டு this will be 60, ஜேலேருந்து K 120, ரெண்டுக்கும் நடுவில் 90 degree. ஸோ PAN, this angle, this is 90 degree. ஸோ 30 முதல்ல வரைஞ்சாச்சு, இதுக்கு மேலே ஒரு 90 degree வரைஞ்சாச்சு. ஓகே, பட் நமக்கு இந்த 90 இப்போ பைசெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி we draw the required arcs, ரெண்டும் கட் பண்ணி இன்டர்செக்ட் பண்ணிச்சு we join. So this is the angle bisector of 90 degree, which means each of this angle, this will also be equal to 45 degrees, this will also be equal to 45 degrees. மொத்தம் வந்து 90 degrees, but inside இது வந்து this will be 45 and this also will be 45. Okay, this will be 45, this will also be 45 degrees. So இந்த 30 degree இந்த 45 degreeயும் சேர்ந்து we get 75 degrees. Okay, so in other words நமக்கு வந்து SAB angle SAB will be equal to 75 degree, which is 30 degree plus half of 90, 45. So 30 plus 45 is 75 degrees. Next, suppose we have to construct an angle of measure 105 degrees. 105 degrees எப்படி பண்ணுவேல் நீங்கள், இது மட்டும் படித்த ஆங்கிள்ஸில் எப்படி மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி எப்படி கம்பைன் பண்ணி பண்ணுவேல். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் 105 degrees will be equal to 60 degree plus 45 degree. கரெக்டா, அதை வச்சு பண்ணுங்க. எப்படி பண்ணுவேல், ஃபர்ஸ்ட் we construct an angle of 60 degree. Okay, 60 degree பண்ணியாச்சு. Now what do we do? On top of this we construct an angle of 90 degree and then we'll bisect it. So here this is 60 degrees and this is 90 degrees. Now we'll bisect this one. Okay, this one will be equal to half of 90 degree, which is 45. So here 60, this is 45. So this whole thing together is 105 degrees. So angle TMN is 105 degrees. Second method என்னன்னா, you add 90 degrees with 15 degrees to make it 105 degrees. First, you know the 60 degree and 120 degree, if we bisect the angle between these two, we get 90 degrees, correct? So now between 90 degree and 120 degree, we have 30 degree difference. So if you bisect this angle, which is 30 degree, so each of this will be 15 degrees, correct? 15 degrees each. So 90 degree plus 15 degree. Say suppose you mark this as T, then angle TAB, which is equal to 90 degree plus 15 degree, it will be 105 degrees. Now how will you construct an angle of 135 degrees? 135 degrees எப்படி construct பண்ணுவேல்? 135 degrees is 90 degree plus 45 degrees. Correct? So what do we do? So first we construct 90 degrees. So this is 90 degree angle and இது 90 ஓட we add 45. So we have to bisect this angle. This 90 we have to bisect to get 45. And then this 90 plus this 45 will give you 135. So when we bisect this 90 degree, we get two angles of 45 degrees, correct? So this 45 plus this 90 gives you 135 degrees. So here we can say angle ZRY or angle BRY is equal to 135 degrees.
Now, how will you construct an angle of 150 degrees? First method. 150 degrees is equal to 120 degrees plus 30 degrees, correct? So with using the usual method, 60 or arc, 120 or arc, so this is 120 degrees, okay? Now, you know, this is 180 degree, correct? In the straight line, that is 180 degree. So, inga 120 irunda, there is 60 degree left over here, correct? This is 120 and this is 60, so together it is 180. Now, we need 120 degrees plus 30 degrees gives you 150 degrees, right? So, in order to construct an angle of 150 degree, you need 30 degree more. So, already 120 irukna, you need 30 degrees, which is half of 60 degrees. So, in the angle, we will bisect. So, once we bisect this 60, each of this angle will be 30 degrees. So, now we get this 120 plus this 30, this whole thing is 150 degrees. So, which means angle MPQ is equal to 150 degrees. In the second method, we first construct an angle of 60 degrees and then keeping this sum of 60 degrees as the base, we construct an angle of 90 degrees. So, 60 degree plus 90 degree, this angle DAB, 60 plus 90 over here, make 150 degrees. So, angle DAB will be equal to 60 degree plus 90 degree equals 150 degree. This is the second method. Now, how will you construct an angle of 165 degrees? 165 degrees will be equal to 120 degrees plus 45 degrees, okay? What we can do first is construct an angle of 120 degrees. That is 60 degree arc, 120 degree arc. Ippo, this is 120, this whole is 180, so this is 60 degrees, correct? What if we bisect that? So if we bisect this 60, each of this angle will be 30 degree, correct? 30 degree. So, 120 plus 30 karchache. So, 120 plus 30 degrees karchache. So, we need 15 degrees more, correct? To make this 45, we need 15 degrees more. So, 120 plus 30. And how about 15 degrees from here? Bisect this again. In the 30th, bisect pannungo, you'll get 15 degrees. So, each of this is also 15 degrees, this is also 15 degrees. So, 120 plus 30 plus 15, this angle, this is suppose x, this XHK, this angle, XHK, that is equal to 165 degrees. And there is a 15 degree left over here. Adu 15 degree add panna enna varum? It gives you 180, which is the straight angle. Before we end this class, a quick note. Shila angles we get by bisecting other angles, bisecting their double. For example, we bisect 180 degrees to get 90 degrees. We bisect 90 degrees to get 45 degrees. We bisect 60 degrees to get 30 degrees. Adhe madri 15 degrees venuna, we have to bisect 30 degrees. 22.5 degrees na ava kekrana test la construct an angle of 22.5 degrees na adoda double 45 degrees. We know how to construct 45 degrees. So adha construct pannittu we will bisect 45 degrees angle to get 22.5 degree angle. Similarly, to get 37.5 degree angle, we will bisect 75 degree angle. To get 67.5 degree angle, we will bisect 135 degree angle. So, these are the things we learned today. So, in this class, we will special angles construct pannonu paathirukom. அடுத்த கிளாஸ்ல வேற ஒரு டாபிக் வச்சு பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம்.